বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে 2016 সালে 24 মে হাউস অব কমন্সে আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা বলেছিলেন সঠিক পথে নেই বাংলাদেশ। এর 2 সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে। 2016 সালের 7 জুন ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এই আলোচনায় অংশ নেন ইইউর সিভিল লিবার্টি, জাস্টিস ও হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য চব সগর বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার পর জঙ্গিদের গ্রেফতার না করে উল্টো বিরোধী দলকে সেই সব হামলার জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে। ইইউর উচিত গণতন্ত্র, নিরপেক্ষ নির্বাচন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা। Bangladesh seems to be on a course departing from democracy and leading towards insecurity. Prime Minister Sheikh Hasina seems to be determined to destroy the opposition Bangladesh National Party before the next election in 2018. This continues an already authoritarian course of eliminating any opposition via banning political parties and changing laws that normally guarantee the integrity of elections. Also, 5 different Islamist extremist attacks in the past year have been targeted minorities, activists and intellectuals. No one has been punished for any of these crimes. Instead, Hassana blames the BNP for the attacks, giving justification to further persecute and discredit them in the name of national security. On an issue where all other powers, China, India and the United States, have failed to raise any alarm. The EU needs to put pressure on the Bangladeshi government to respect the fundamental principles of democracy, those of free and fair elections, the right to political opposition and the responsibility of a government to protect its citizens from violence. ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট, নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিষয়ক সাব কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বার্ট কোয়েন্ডার্স বলেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। পরিস্থিতি উত্তরণে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে বসা জরুরি। The worrying political evolution in Bangladesh could be very detrimental in this respect. And since the controversial January 2014 elections, boycotted by the opposition and criticized by the international community, the political, human rights and security situation in the country has unfortunately steadily deteriorated. The resolutions on Bangladesh adopted by the European Parliament in the last 2 years cover these 2014 elections, human rights violations and freedom of expression. The High Representative Federica Mogherini, her spokespersons and the European Union heads of mission have also issued statements on these and other issues such as the death penalty and the recent brutal killings, even yesterday, of independent thinkers and activists. This is a very worrying situation. These resolutions and statements over the last couple of years track and summarise, I think, very well a growing collective concern in the European Union about its political evolution in Bangladesh. We think it's important that an overall new social and political consensus will need to be built in Bangladesh for democracy, human rights, freedom of expression and political liberties to be fully restored, promoted and protected in the country. It's time to put an end to arbitrary arrest and harassment of opposition leaders, to restore tolerance and to open spaces for public political debate. It's also time to ensure freedom of expression as a fundamental human right and to promote respect. It is also essential to ensure the protection and safety of all citizens, especially the brutal murders and horrifying attacks on citizens must cease. And of course, investigations into these killings need to take place and those responsible have to be brought to justice. It is now time for the government of Bangladesh and democratic political parties together to engage in real dialogue for the country's stability, democracy and economic development. Mr. President, honourable members, the European Union needs a Bangladesh where core universal human rights values are upheld. ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিষয়ক সাব কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ক্রিস্টিয়ান ড্যানপ্রেদো বলেন, 2014 সালের 5 জানুয়ারি বিতর্কিত নির্বাচনের পর দেশটিতে এখন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। Bangladesh faces a very serious political and social situation since the last elections, which was boycotted by the opposition. We have a major problem. We sent an electoral observation mission there. ইউরোপীয় কমিশনে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক প্রতিনিধি দলের ভাইস চেয়ার নিনা গিল বলেন, দেশটিতে জঙ্গি হামলা হচ্ছে অথচ সরকার ঝুঁকির মুখে থাকা মানুষদের সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে এটি নিয়ে রাজনীতি করছে। At least 10 secular and liberal activists have been murdered in cold blood since the start of 2016 alone.
Daesh and Al-Qaeda claimed many of these attacks, yet Bangladeshi authorities systematically refused to acknowledge their presence, opting to use these atrocious killings for electoral purposes instead of protecting activists and vulnerable groups like LGBTI. The blatant failure of Bangladesh International Crimes Tribunal to meet fair trial standard is fueling more violence and extremism. দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক প্রতিনিধি দলের চেয়ার জা লাম্বার্ট বলেন, বাংলাদেশে এখন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হুমকিতে। বাংলাদেশের পুলিশ এবং বিচার বিভাগ নিরপেক্ষভাবে কাজ করা প্রয়োজন। And we really should be upholding the work of human rights defenders such as the organisation Odhikar and indeed press freedom. We're seeing far too many journalists going to jail. And we also need to see effective policing and judicial system where people really do feel that there is equality before the law. ইইউ পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি ও মানবাধিকার বিষয়ক সাব কমিটির সদস্য আমজাদ বশির বলেন, যত দ্রুত সম্ভব একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনই বাংলাদেশের চলমান সংকট উত্তরণের একমাত্র উপায়। Recent barbaric murders remind us of the country's lengthy history of political instability and wanton violence. While we must do our utmost not to meddle in the affairs of sovereign nations, we have a responsibility to condemn violence while encouraging and fostering political dialogue. To this end, the only viable way for Bangladesh to get itself back on track is for the country's leading political parties to show real leadership to get the country out of this impasse. One cannot ignore the toxic effect of the ruling coalition's blatant electoral manoeuvring in the run-up to the previous elections. It created a climate of great institutional mistrust and has only added fuel to the fire of violence that we are witnessing now. On the other hand, the opposition would do well to distance itself from extremist groups, developing real policies for their countries instead. Ultimately, the only way to guarantee a fresh start for Bangladesh and its people is for new elections to be called under a caretaker government as soon as possible. 2016 সালের 7 জুন অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় বাংলাদেশের চলমান সংকট নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আরও বক্তব্য রাখেন ইপি লোলা সানচেজ ক্যালডেন্টি, ফার্নান্দো রুয়াস, ফ্যাবিও ম্যাসিমো কাস্টাল্ডো, জোসেফ ওয়াইডেন হোলজার, হিলডে ব্যাটসম্যান, মার্ক দেমেস মেকার, মারিয়া অ্যারেনা, বাস বেল্ডার, এদুয়ার্ড কুকান, পিয়ের অ্যান্টোনিও পাঞ্জেরি এবং অ্যাগনেস ইয়ঙ্গেরিয়াস। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো উদ্বেগ জানালেও জঙ্গি ইনু, বঙ্গকোষাই শেখ হাসিনা এবং ব্যাংক ডাকাত জয় কারো কথাই শুনছে না। মাহফুজুর রহমান, এটিভি নিউজ, লন্ডন।